Winner, ladies and gentlemen, Naveen Soch of the Year award goes out to Krishworks Technology and Research Labs Private Limited. Can we give a loud round of applause? With the entire team, can we please have you on stage? नवीन सोच of the year award, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें मंच पर। Good evening, everyone. I am Shubhajit from Slato, Krishworks Technology and Research Labs, IIM Calcutta Innovation. As we all know, we are having this All India Aptitude Test, and today we have with us Mr. Asish Gandhi, student, IIM Calcutta, who will be discussing with us what is the importance of Aptitude Test, how is it relevant to the present age students, how is it going to benefit them in future, in what all areas of life is this aptitude test important, and how can students prepare from themselves from now on. Ashish, we have invited a lot of people. We are having an all India level aptitude test on 31st of January 2021. And as we all know, you are into IIM Calcutta and you have cleared one of the toughest exams of India, CAT. And CAT is all about mathematics and aptitude tests. And IIM Calcutta is one of the most prestigious business schools of the country. In fact, it was the first IIM to be set up in India after our independence. And obviously, it is a great honor and a privilege to study in this prestigious organization. And there is a lot of competition. There are students, the best of the students from all over the country take part in this particular particular examination to reach their dream school. Congratulations for making it here. And if you could kindly introduce yourself, your background, and tell us about this particular event, that how is aptitude test relevant to the students, how they can prepare themselves, and what is the way forward. Over to you, Asish. Thank you so much, Subhadipta, for the warm welcome. Hello, everyone. This is Ashish. I am presently studying a 2 years MBA program at IIM Calcutta. I have been born and brought up in Kolkata itself. So I had my schooling and my graduation done from here itself. To begin with the speech, I would try to break down into two parts. Firstly, my education career till now, till how I reached IIM Calcutta since my school days to here. And secondly, I would like to share some thoughts which I would have given myself. I would have liked to give myself if I was 10 years younger. So to begin with the first part, initially in my initial days when I was in class 6 or 7, I was an average student. I used to study but used to not study much. I used to not get good scores, and as time passed I became underconfident, as in I am not a I'm not a very good student, or I cannot score very high. We were always focused towards class 10 or 12, and it was always given importance that whatever happened prior to class 10 or 12 is okay, but during 10 or 12 you should give our best, because these results are always very important, as we call it the board years. So I started in class 10. I started studying more because of the pressure that I would have to score better. I need to improve myself. I never knew that I would be getting a good grade in 10 or not, but I just wanted to ensure that I give my best. What I focused was that while learning, I would focus on one thing, which was that I get the concepts well, I understand the concepts well. Since I was not a class topper or a very good student, I never focused on getting the highest marks or getting the highest score. I just wanted to ensure that I get the concepts well, so that if a question is answered in the
a question is asked in the exam, I'm able to solve that. Luckily enough, I was able to score much above than, I did not top the school, but I was able to score much above than what I would expected. And thereafter it gave a great boost that if I can work harder, I can improve myself a lot more. Fast forward to class 12, I already knew that hard work could bring me better results, and definitely I started studying more. I ensured that I get the hold of concepts well. I did a lot of extra classes. I got hold of teachers to teach me even deeper. I always ensured that I learn the concepts, I understand their applications, and I used to focus on marks. It's not that I didn't focus on marks, but it wasn't the only criteria. The other major things was that when I'm learning something, when so for the first time I'm learning something, I'm not learn and listening to it to just understand that how to solve a question, but also understanding and why we are doing it. What are the other ways? So this way, I started preparing for my class 12 board examinations. I was at the West Bengal State Board itself, and I worked hard. And by God's grace, I was able to get a rank 3 in the commerce and rank 20 in overall out of 10 lakh candidates in West Bengal Board, which was a very big achievement for me at that time, because again, what I believed in myself in around 6 years before that, I considered myself as not a very good student. But with time, I realized that if hard work and dedication and with proper effort is put into anything, things are much easier than this can seem to be. Thereafter, I joined college. I joined St. Xavier's College, Kolkata. Again, it is a very great college. They will get a lot of students. All students are in have been doing very well. And in college, I thought that I have become a very good student, and I started studying less, or maybe I started focusing. I got a bit distracted. I became confident, and with time, I realized that I was not able to score good. So, what the learning out of this for me was that to get high scores, to ensure that I keep getting a better marks, I have to continue working hard, and competition would always be there. Just because I have achieved something previously, that doesn't make it. That doesn't mean that I would be able to do it again. And I started focusing on my college. With that, there were a lot of other things which have coming into play, and it became tough for me to grab everything. I had a lot of things to do, and I was not able to multitask well. Meanwhile, in my third year of graduation, I started studying for CAT. I appeared for it and I was not able to clear the exam. It was a big setback for me, given that I had always been a very good student. Since the last 3 or 4 years, in my 10 and 12, I have been able to perform and improve on myself a lot. But this time, I had fallen back, and it was a fall from what I has could have been a rising ladder. But what I knew that in my formative years, I had ensured that I had get hold of the concepts well. The subjects which were taught in the class, I had ensured that when I'm learning those concepts, I know what these means. I knew the understanding behind it, the logic behind it. I just didn't solve a question to just get the answer out of it, but I solved the question to understand that how we are solving the question, what are the reasons to solve the question. And since I was confident regarding this, I took a drop year. I ensured that I would appear for CAT again, and I was able to nail the exam in the second attempt. Definitely, there was a lot of hard work involved into the process, but it was also because that I also ensured that hard work, dedication, and I also ensured that right amount of guidance is provided to me, through which I was able to get the best score in the exam. Very good, Ashish. It was the story was really inspiring. And আমি যদি বাংলায় বলি এটা, যারা আমাদের দর্শক আছে, যদি আশিসের পুরো জার্নিটা আমরা লক্ষ্য করে দেখি, আশিস বলছে যে ক্লাস 6 যখন ছিল খুব একটা ভালো স্টুডেন্ট ছিল না, বাট গ্র্যাজুয়ালি ও ভাবে যে আমি যদি ডিটারমাইন্ড হই, আমি যদি হার্ড ওয়ার্ক করি, তাহলে ডেফিনেটলি আমি ভালো কিছু করতে পারবো। অ্যান্ড যখন ও ক্লাস 10-এ আসে, তখন ও
প্রচুর পরিশ্রম করে, প্রচুর হার্ডওয়ার্ক, ডেডিকেশন, প্রচুর কিছু করে, এবং ও যতটা ফল আশা করেছিল তার থেকেও বেশি ভালো করে। অ্যান্ড সবচেয়ে ভালো হয় ক্লাস 12-এ গিয়ে ও কিন্তু স্টেট বোর্ড থেকেই পড়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বোর্ড থেকেই ও পড়াশোনা করেছে। ক্লাস 12-এ গিয়ে ও, you scored some rank, Ashish. What was it actually? Yeah, What was the rank? I was ranked merit rank 20 out of 10 lakh candidates in class 12 board examinations. So class 12 board A rank 20. Right. Okay. Class 12 board A rank 20. So this is not easy. তোমরা জেনে থাকবে 10 লাখ জন পরীক্ষা দিচ্ছে ক্লাস 12 বোর্ডের মধ্যে, তাদের মধ্যে আশিস র্যাঙ্ক করেছে 20 ফ্রম আ প্লেস যে ও ক্লাস 6-এ গিয়ে নিজেকে মনে করতো যে ভালো স্টুডেন্ট নয়, যদিও ডেফিনেটলি ভালো স্টুডেন্ট ছিল, বাট মনে করেছে যে ও ভালো স্টুডেন্ট নয়, বাট চেষ্টা করে করে র্যাঙ্ক 20 হয়েছে, এবং তারপরও সেন্ট জেভিয়ার্স জয়েন করেছে, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তারপরে গিয়ে ও ক্যাটে প্রিপারেশন দিয়েছে। প্রথমবার ক্যাটে ও চেষ্টা করেছিল, বাট তারপরের বার ও মনে হচ্ছে যে তারপরের বার ও আরো ভালো করতে পারবে, সেই জন্য আরেকবার ক্যাট পরীক্ষা দেয়, এবং সেখানে গিয়ে খুব আশানুরূপ, মানে যতটা এক্সপেক্ট করেছিল তার থেকে ওর খুব ভালো রেজাল্ট হয়েছে। যেটা বলার কথা, আমি আশিস যখন বলছিলাম, আমি খাতায় লিখছিলাম অ্যাকচুয়ালি, হার্ড ওয়ার্ক, ডেডিকেশন, গাইডেন্স, এই তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। আশিস, like if you can tell us more about this aptitude test, okay, like if you can tell us more about this aptitude test, like how is it like, and also the fact that, when you mention the fact that guidance, as you understand, like there is a difference, right? Maybe you could have sat back at home, studied on your own, versus the difference you must have taken some coaching, okay? And I'm Right. sure there has been a learning curve for you. By that, you had your own, you had faced obstacles, you overcame them, and maybe the present juniors that are there, your juniors, you can give them some advice so that they will not be facing the same obstacles as you are facing. So there are two questions. Like, Right. first question is, you could have studied on your own, versus you must have gone outside, taken some coaching, and you got some guidance. So how was this guidance important to you for clearing these type of aptitude tests? And second question is, what is your, like, what would be the advice to your, youngsters as of now who presently are in school, presently passing through the same emotions that you have passed, through in class 6 or 7, but still they have a dream that one day, even though, in class 6 or 7, I might not have been able to achieve what I wish to, but definitely I have still 6 more years in my school. So what would be, so two questions to you, Ashish. You can start off, actually, whatever you choose to answer. Right. So to begin with the first question, uh, firstly, the guidance part about how. So we have obviously we have always have two options to study on our own. Definitely, there's a lot of content with free guidance available, free content available online. A lot of content is available on various websites online. We can Google and find a lot of content. And the second part is we take guidance from some person, some coaching institute, or someone else. So what I believe is, while we are doing on our own, what we get is we take a trial and error method, and we don't know what is the right approach. We try to reach out, we try to understand, we try, maybe we fail, maybe we pass, and through time we get hold of the process, and we at the end we would clear the exam, whatever it is. That is without any help. However, if I take some guidance, a lot of people have been through the process themselves. They know what could have been wrong, what could have been right. They people who have been through the process once, people who have been professors, teachers who have been through the process every year. There are people who have been very deep knowledge about it. So taking guidance from these people, understanding that what mistakes they have done, understanding how to improve, what mistakes we should avoid. So when we get a proper guidance, we instead of having a trial and error method, we move for a tried and tested path. This path in itself is a shorter path, because again we know the mistakes which could have been avoided, and we try to not commit those mistakes. So I think guidance, getting that, and guidance should not be restricted to one person. It's better to take guidance from as many people as you want, as you can, because while you do so, you diversify your risk.
it might be so that the person you are giving guidance might not be the best person for you to take guidance. So it's better to reach out to for your friends and family members, to some of the seniors in your school or college who have been through that part, to a coaching institute, to other professionals into it. So in such a way, you try to ensure that you have a proper guidance which is not biased. Talking secondly about Yeah, what has. before you Sure. move on to the next question, I would just do a small translation of this. So if you have যদি সবাই শুনে থাকেন যে স্টুডেন্টসরা, আশিস বলছে যে নিজেও বাড়িতে বসে চেষ্টা করতেই পারে, ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড আছে, ওটাই কোনো ভুল নেই। বাট জিনিসটা হচ্ছে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড করতে করতে একটু সময় লাগছে, বাট একদিন না একদিন ওর লক্ষ্যে পৌঁছবেই। ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড করতে গিয়ে কি হচ্ছে, অনেক ভুল করতে পারে, ভুল থেকেও শিখবে, ভুল করছে শিখছে, এভাবে এভাবে যেতে পারে। আর একটা হচ্ছে কারোর থেকেও গাইডেন্স নিল, গাইডেন্স নিলে কি হচ্ছে, অলরেডি কেউ কেউ যারা আছে, যারা যে লক্ষ্যটা অ্যাচিভ করতে চায়, তারা সেই লক্ষ্যটা অলরেডি পৌঁছে গেছে এবং তারা তাদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করছে, এবং তারা যে ভুলগুলো করেছে সেগুলো নতুন যারা চেষ্টা করছে তাদেরকে আর সেগুলো করতে হবে না, এবং তাদের পথটা অনেকটা মসৃণ হবে। বলার উদ্দেশ্য, আমরা যে এই শোগুলো করি, এই যে স্লেটো ক্রিশওয়ার্কসের তরফ থেকে আমাদের যে শোগুলো করা হয়, এটারও একটাই উদ্দেশ্য, এটাই থাকে যে আমাদের না এরকম প্ল্যাটফর্মস থাকে না, অনেক স্টুডেন্টসদের অনেক স্বপ্ন থাকে যে আমি বড় হয়ে আইআইটি পড়বো, আইআইএম এ যাবো, ইসরো যাবো, ডিআরডিও যাবো, সায়েন্টিস্ট হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো, অনেক কিছু থাকে। বাট এই যে রাস্তাটা আছে না, সবাই পায় না, সবাই জানতে পারে না কিভাবে যাবে। অবভিয়াসলি ট্রায়াল এন্ড মেথড করে করা যায়, কিন্তু সবার কাছে যে সময়টা থাকে না, সুযোগটা থাকে না। তো আরেকটা কথা হচ্ছে যে আশিসের একটা জিনিস খুব মানে জানার কথা, 1% ভার্সেস মেনি পার্সেন্ট, মানে গাইডেন্স যে একজনের কাছ থেকেই নিতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ইউ নিড নট টেক গাইডেন্স ফ্রম অনলি 1%, ডাইভার্সিফাই করা দরকার। বিকজ তুমি যে তোমার লক্ষ্যটায় পৌঁছে যাচ্ছ, সেটা সেই লক্ষ্যতে তোমার পৌঁছতে কোনো একজন ব্যক্তি হয়তো তোমাকে সম্পূর্ণরূপে গাইড নাও করে দিতে পারে। তোমার সবসময় চোখ কান খোলা রাখা উচিত, অনেকজনকে জিজ্ঞেস করা উচিত। মানে ফর এক্সাম্পল স্লেটো রেসপেক্টে বলি, তোমরা তো মানে যারা স্টুডেন্টসরা আছে, স্লেটো অ্যাজ ইউ নো যে ম্যাথস কোর্সেস প্রোভাইড করে, জুনিয়রদের রুরাল এডুকেশন করে, ক্রিশওয়ার্কস প্যারেন্ট কোম্পানি, স্কুল থাকে, টিউশন টিচার থাকে, তারপরেও স্লেটো আসে। দ্য অনলি রিজন ইজ দ্যাট স্লেটো এই বিভিন্ন জোনকে ডাইভার্সিফাই জিনিসটা করে। স্লেটো যখন কোনো কোর্স তৈরি হচ্ছে, দেয়ার ইজ নট আ সিঙ্গেল পার্সন ইনভলভ। হয়তো কোনো একটা টিচার পড়াচ্ছে, একটা টিচার কোশ্চেন পেপার করছে, আর একটা টিচার খাতা কারেক্ট করছেন, দেয়ার ইজ ডাইভার্সিফাইড। তো তোমরাও যখন নিজেদের পড়াশোনা করছো, তোমরাও যদি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিকজ আশিস বলছিল যে ইন্টারনেটে কিন্তু সবকিছু অ্যাভেলেবেল, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবেল ইন ইন্টারনেট। চাইলেই যখন তখন যে যা খুশি গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। একজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি বর্তমানে, এলন মাস্ক, এলন মাস্কের কথা যদি শুনে থাকো, এলন মাস্ক সেজ দ্যাট ইউ ডোন্ট নিড টু গো টু আ কলেজ অর আ স্কুল, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবেল ইন ইন্টারনেট। তুমি ইন্টারনেট থেকে সবকিছু পড়াশোনা করে নিতে পারো, বাট স্টিল ইউ উইল নিড সাম গাইডেন্স। তো একটা জিনিস আমি খুব কনক্লুশন ড্র করতে চাইবো, যারা যারা এখন থেকেই কোনো কিছু প্রিপারেশন নিচ্ছ, you should look out for guidance, you should try hard, be determined and look out for guidance from various people, যারা তোমাকে তোমার লক্ষ্য পৌঁছতে সাহায্য করবে। সে তোমার লক্ষ্য যাই হতে পারে, বি ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, আর্মি, অনেক কিছু হতে পারে। লুক আউট ফর পিপল। আশিস, I think it's time for the second question, like Sure. what would be your advice to today's youngsters, who have similar ambitions like that of yours? Right. So, firstly, what I think is, if I would have been maybe 10 years or 12 years younger, initially, even more right now, even during my time itself, and even more right now, people have started comparing a lot, that if this person is able to do this, that person able to do that, this person is able to manage both studies and sports together, some person is studying more and getting less marks, some person is studying less and getting more marks. I think that the most important thing is not to compare, not to set any benchmark that this is the thing you have, it is better, and if below this is bad or above this is good. Everyone should have their own pace. Everyone should ensure that whatever they do is the best they can do. After that, whatever the result is, we have to accept that and move ahead and try to improve ourselves. But if even of putting our best, if we're not able to compete with someone, that doesn't mean that we are not capable. As I mentioned, that if hard work year on year is added, then it becomes
definite success. However, if the same person who considers that he without studying, without putting hard work can achieve something, then he is totally wrong. So what we find here is hard work consistently over years would give you a very high return. That's a simple compounding formula which a lot of times we read about in, again, the basic aptitude test. Also we read about compounding, that if there's 1% addition every day and we do it for 365 years, we multiply our learning by 100 times by the end of the year, more than 100 times. However, if we decrease ourselves 1% every day, then by the end of the year we get to a almost zero value. So by going by this logic, it's always important that not to compare ourselves but try to improvise ourselves daily, and with time, if not in a small period, in few years you would definitely be able to compete with everyone. But competing in a short term is not the right way. Secondly, I would also try to ensure that if I do something, I have some goals regarding it. That what you want to do. Obviously, there is a lot of uncertainty in the COVID times. We know that how uncertain the world is. We call it a VUCA world. So it's even tougher to have a clear goal. But definitely, what is certain that the future is definitely to come. For so when the future would come, you should have some goals. This goal can be dynamic in this nature, but definitely you have to dynamically change it. For that, you have to set a goal for yourself. A goal should be short-term goal, that for the next 1 year, what all things you want to do. Maybe it's just educate classroom studies, outside classroom studies. What else you can do? How can you can improvise yourself? Every year, try to understand that last 6 months, last 1 year, last 12 months, what have I learned? How have I added value to myself? I think these questions are more important. Comparing yourself, what you were a year ago, than comparing yourself to others. I think it's better to compare yourself with what were a year ago. And every day, try to find some learning. Learning can be academic, non-academic, but try to understand that what have you learned today. A lot of skills, lot of things you learn every day. It might be that you started learning algebra this week. You might have started learning a new skill. Maybe you have started learning how to bat. You can started learning how to bowl. But try to understand that how you are learning. All skills which you learn right now would be helped later on. Further, I would also like to say that while you are studying, don't study just for marks. Even if you study for marks and get marks, that would be of no use in future, because tomorrow the corporates, all companies, everyone would not be judging you by the marks, but would be interviewing you. And during the interview, if you're not able to justify your marks, they would see that this person might have just scored marks by luck, or might have just mugged up and scored the marks. However, if you get hold of the concepts right, and you know the application of these concepts, you understand that what these concepts are, why we are doing such things, then even if you are scoring low marks in future, whenever we have a one-to-one conversation with anyone, in that scenario, the person knows that even he could not score marks, but he know the concepts right. And in future, when we work, it's the concepts which would help you grow rather than not the marks. The marks would help you have a small head start, because a lot of times we are judged by our marks. But if we see a long career, we don't study or get education for 1 or 2 years of career. We see a very long career ahead, and such a scenario, marks would not be of any use. So these are the three advices which I would have given myself. আশিসের কথা থেকে জানতে পারলাম যে যখন ছোট আছো, এখন আশিস যদি 10-12 বছর ছোট হতো, তাদের জন্য আশিসের অ্যাডভাইস হচ্ছে যে অন্যের সঙ্গে নিজেকে কম্পেয়ার করো না, নিজেকে নিজের সঙ্গে কম্পেয়ার করো। দেখো যে 1 বছর আগে তুমি কোথায় ছিলে, 1 বছর পরে তুমি কোথায় এসেছো। প্রতিদিন কিছু না কিছু শেখার চেষ্টা করো। মার্কস আনা জরুরি, কিন্তু মার্কসের জন্য পড়লে চলবে না। বিকজ ভবিষ্যতে তুমি যখন চাকরি ক্ষেত্রে যাবে, শুধু মার্কস দিয়ে কিছু হবে না। তোমার কনসেপ্ট কতটা সেটা লোকে জানবার চেষ্টা করবে। সে যেখানেই যাও, ইন্টারভিউ দিতে যাও, কর্পোরেটসে যাও, যেখানেই যাও, কনসেপ্টটা খুব জরুরি। এবং হার্ড ওয়ার্ক, কেউ যদি ভাবে যে মানে অনেকে থাকে, কেউ কম পড়াশোনা করছে, কেউ বেশি পড়াশোনা করছে, কেউ কম পড়াশোনা করে অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছে, কেউ বেশি পড়াশোনা করছে। কেউ যদি ভেবে থাকে যে হার্ড ওয়ার্ক না করে কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে হবে, তাহলে সে ভুল ভাবছে। কেউ খুব মেরিটোরিয়াস হোক, কেউ খুব স্টুডিয়াস হোক, তাকে হার্ড ওয়ার্ক করতেই হবে। উইদাউট হার্ড ওয়ার্ক
মানে যদি কেউ ভাবে যে এটা হবে যে সেটা কোনোদিনই পসিবল নয়। তো আশিস, if we move on to our aptitude test segment, Ashish, what is aptitude test actually? Aptitude test, what is it? What does it mean? It might be something Greek for somebody who hasn't heard this term. What is this aptitude test in the Indian context? Like where is it used? Why is it important? In what fields of life aptitude test is going to be used actually? Right. So in a country like India, where we have such a high population, if a college or any other if we want to compare students, right, we have to have something which from which we can compare a large number of people. Here came the concept of aptitude test. Aptitude test is basically an exam where people the examiner would be testing you on a lot of things: how you think, how you connect things, are you paying attention to details, are you understanding things, are you prioritizing things well, are you able to understand that what questions you need to answer, are you getting the concepts well. These are the things, few things which an aptitude test tests. This could be in a various way. Mostly, initially, aptitude test would be testing would be mostly on your math skills, but later on we have also logical reasonings, verbal reasonings also, with more of complexity into it. The major reason of these tests are not to see how good are you in maths or how good you are in English, because if they want to test that, they would not have been a time limit. They can just give you 2 days and ask you to solve these questions. Definitely, most of the students would be able to solve those questions in 2 days, 3 days. But when it comes to a particular, all aptitude tests have a time limit attached to it. The reason being that it's not always that we have unlimited time in our life. All things have to be prioritized in those time, in that time limit, which questions I choose to solve, if I'm able to avoid mistakes. So if I solve a question for 3 minutes and I could have solved two questions in those 3 minutes, then I should have avoided these questions. So the higher I score in an aptitude test, it is more replicative of I making the right decisions, and it is in a way replicative of the corporates, the companies, the colleges, understanding that even in my real life, I would be, if I have multiple choices, I would ensure that I take the right decision for me. And this is very important for people to know. So I think aptitude test is a selection criteria mostly to understand that definitely it's not the only criteria, but mostly since a lot of people appear for all kinds of things in India, a lot of times aptitude tests are given in most of the colleges or most of the exams, and this way the company or the colleges get to understand that, yeah, this person is good at it. A basic benchmark is set that you have to clear this benchmark. Then there are interviews, then there are other things which your technical knowledge as well, but that is a later stage. Aptitude test is a minimum benchmark which you should get to know. যদি বলি আশিস যেটা বলতে চাইলো, অ্যাপটিটিউড টেস্ট এমন একটা জিনিস যেটা দিয়ে মানে ভারতবর্ষের মতো জায়গায় মানুষকে বোঝার চেষ্টা করা হয় যে কে কিভাবে ডিসিশন নেবে। মানে নট অনলি মানে ম্যাথমেটিক্স, যদিও অ্যাপটিটিউড টেস্ট পরীক্ষাটা মেইনলি ম্যাথমেটিক্স, লজিক্যাল রিজনিং এটার উপর হয়, অ্যাপটিটিউড টেস্ট হচ্ছে এমন একটা টেস্ট যেটা থেকে লোকে বোঝা যায় যে এই যে একজন যে ব্যক্তি সে কিভাবে কোনো ডিসিশন নেয়, সে কিভাবে স্ট্র্যাটেজি নেবে। একটা এরকম একটা জিনিস, মানে ইফ ইউ হ্যাভ টু সামারাইজ ইন দ্যাট ওয়ে, অ্যাকচুয়ালি প্রপার বাংলাতে আরো ভালো করে হয়তো বোঝানো যাবে। আরেকটা জিনিস আমি যেগুলো লেখার চেষ্টা করছিলাম আশিসের কথা বলার সময়, অ্যাপটিটিউড টেস্টে ওয়ান অফ দ্য থিংস ইজ যে স্ট্র্যাটেজি। যখন আমি পরীক্ষা দিচ্ছি, একটা কোশ্চেন সলভ করতে আমার 3 মিনিট লাগবে ভার্সেস অন্য দুটো কোশ্চেন সলভ করতেও আমার 3 মিনিট লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব? আমি একটা কোশ্চেন সলভ করব নাকি আরো মানে যে দুটো কোশ্চেন আমার সামনে আছে, যে দুটো মনে হচ্ছে সলভ করব সেটা সলভ করব? তো এই যে ডিসিশন নেওয়া হয়, তো ইটস অল অ্যাবাউট দিস এই যে এই অ্যাপটিটিউড টেস্টে মানে পরীক্ষা মানে দেখা হয় যে একজন কিভাবে যখন অ্যাপটিটিউড টেস্টে সে কিভাবে ডিসিশন নিচ্ছে, এন্ড ইটস রিয়েল লাইফ ওয়ার্ল্ড, মানে অ্যাপ্লিকেশন। Ashish, I would love to know like what are the stages in the student's career they will face this aptitude test, because in school they don't face this aptitude test. Number one question. Right.
Second is, how is the school syllabus related to this aptitude test? Because as we all understand, the questions of aptitude test, are mostly, class 7, 8, 9, 10 questions. If you could discuss on those type of questions, actually, the topics of those questions. First is like, if you tell us where are the places where students will encounter aptitude test, Hmm. okay? And yes, Right. So I think that aptitude test is not just out after school. During school also, there are a lot of Olympiads. The government also organizes the NTSC exams. It's a very reputed exam, which is also mostly based on aptitude testing. So these levels are, I think, I would recommend appearing for these so that you get hold of what kind of tests these are. But these tests are just tests to understand where you are lying, but not indicative, or this does not end you up in any college. However, when you go after your schooling years into any of the colleges, whether it's JE, the JE, we say that it's mostly physics, chemistry, and maths. But even in it we see that aptitude is very important to even get hold of these things. And what we mean by aptitude is taking the right decisions, to getting the hold of right concepts. And I think these are the basic framework which would help you get set for JE or any other exam as well. Thereafter, if you go for other things, like after engineering, people go for GATE exams, or we go for CAT. We go for MBA in India. We go for CAT exams. CAT is solely focused on aptitude test. Even if you go to a foreign country, we have to appear for a GMAT or GRE exams. This is also focused solely on the aptitude test. The reason being that it is a very good indicator to estimate that how good the person is able to make decisions, how good the person is uh, prioritizing things well. So I think that there are a lot of stages in the career, and even if not directly, indirectly, it would be these tests which would be deciding even further on. And it is not just limited to any particular field, so that if you're taking science or MBA, that this would be used. The learnings of this would be used even later on in a career, even during the career, because concepts like percentage, concepts like ratio, this would be used even we are working. The simple reason that even if you go to a shop here to buy vegetables, we if we are very good with mathematics, we are very good with percentage, we know what so we get hold, we don't need a calculator. It's just about aptitude, getting the right decision. And it's always because the more you practice, the faster you can. It's not that a lot of people say that we are not good at it. It might be that someone is better than you, that doesn't mean that you can't be that person, or you can't become a better version of yourself. It's all about practice, being determined, and focusing on your improving yourself. Whereas in the present syllabus, how we can try to get hold of aptitude, I would say that whatever we study, whether it's class 6 syllabus, 7 syllabus, or 8 syllabus, whether it's science, history, or maths. Mostly maths is related to aptitude, because at the end, maths based questions are mostly asked in aptitude test. But other subjects also, trying to understand what, why, how things. If you try get hold of these questions in or everything which you read, everything that you study, in a way you are building your aptitude to understand things. And with this skill, I think the future would be a very great future for you, because you get to know, you just don't restrict yourself, your knowledge, to what is being taught, but even expand your knowledge with these questions, asking yourself, asking the teachers. And even with present Google available, you can just Google it and you get all the answers. So, and there are a lot of video available online also. So I would suggest that get hold of concepts, dive deeper into the concepts, that what the concepts are being taught in school, what are its relevance, and get more understanding into it. If you're not able to understand at school, you can just go back and watch some videos and try to get hold that where you are lacking in the concept, practice more questions and do that. So this way, I think that you would be able to focus more on your aptitude, and this would help you further on in your all competitive exams later on. Ashish, there are a lot of questions coming. Okay, so Biswarup Shikdar has asked, will this test be conducted online, or do we need to appear uh, from an institute? Biswarup, this question is, you can give it online on 31st of January to me
অনলাইনেই দিতে পারবে স্লেটো অ্যাপের মাধ্যমে। আই এম আ স্টুডেন্ট অফ নাস 9th, আই হ্যাভ নট রিটেন এনি অনলাইন টেস্ট বিফোর, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস? অয়ন্তিকা মন্ডল, এটা খুব সহজ। তুমি স্লেটো অ্যাপের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা দেবে। যদি কোনো অসুবিধা হয়, তোমার স্লেটো অ্যাপে যে আস্ক আ ডাউট ফিচার আছে, 9991119428 যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, জিজ্ঞেস করলে তুমি পেয়ে যাবে ওখান থেকে। মাই চাইল্ড ইজ ইন ক্লাস 8, হাউ ক্যান আই রেজিস্টার ফর দিস টেস্ট? গোপাল রয়চৌধুরী। ভেরি সিম্পল, www.slatoapp.com এ যদি যান, ওখানেই দেখবেন অ্যাপটিটিউড টেস্টের রেজিস্ট্রেশন করার জায়গা আছে। I am in class 10th now. I want to offer science in 11th. Where all we face aptitude test. Ranjana Dasgupta. Ranjana, as Ashish told, জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তুমি অ্যাপটিটিউড টেস্টটা পাবে। কখনো ব্যাংকের পরীক্ষায়, কখনো এমবিএ পড়তে গেলে, বিদেশি পরীক্ষায় তুমি যদি জিআরই এক্সেট্রা পড়তে যাও, সরকারি পরীক্ষা তুমি যদি দিতে চাও, তখনই অ্যাপটিটিউড টেস্টগুলো লাগে। অ্যাপটিটিউড টেস্ট পরীক্ষা দিতে হয়। Is aptitude test important for medical line students too? Priyanka Kedia. This question I would, ask Ashish to help me out with. Is aptitude test, important for medical line students also? Yeah, as I mentioned that whatever career you make, whatever decisions you make, aptitude is not about maths or science, but it's, I would say, is a way you develop yourself. It is about, as we say, decision making. Whatever you say, even if a medical profession, even an artist, even a painter would have to make a decision regarding how to, so he should connect things and get hold of everything. So I think aptitude is not limited to any particular sector. Aptitude is something which is a necessity in all fields of life. Reneshan Ghosh says, oh, Reneshan Ghosh, yeah, thank you. Reneshan Ghosh likes your speech, Ashish. Thank you, Reneshan Ghosh. Thank you. Is aptitude important for, yeah, I am in class 9th, how should I prepare for this test? Before I say, Ashish, how will they prepare for our test actually? So question is like, how will school students prepare? Is there a particular book or something? What is the guidance they follow? Will they study some books, extra books, or is school books enough? Or how do they study? Because I understand when you say clear your concepts, etc. All are good advices, but on abstract lines, what is the direct method that they can get hold of books from tomorrow or something and start practicing for that, so that they can make their life better by having a good aptitude towards things, and also be prepared for future exams. Ashish. Yeah, as I said that definitely there are books, but I firstly get for building an aptitude, developing your concepts for aptitude, I would suggest that rather than going outside your current studies, focus on your current studies and understand your concepts well in your current studies. Just because you would read 10 books and solve 10 book questions of 10 books, that would not help you become a better person in an aptitude test. If you are solving one book, get hold of that book, try to understand the questions in a deeper way, try to get hold of what is happening in the book, what are questions are being asked, what questions I'm not being able to solve, what questions I'm able to solve. Is it just because I've mugged up the formula and I'm able to solve, or is it because I've actually got hold of the concepts? So I would suggest that first and foremost, ensure that whatever current syllabus you have in your present class, try to get very strong hold of that concept, because once you have, so the schooling structure is decided in such a way that as you grow, you learn the necessary things which would be required at a later stage. So for class 7, it's important that you have strong hold in 6. For a lot of times we don't study well in 6, and we don't study well in 7, and then we say come up in 8 and say that yeah, I am studying very hard but I'm not able to get marks this year. It's because that your base was not being built very well. It's because that class 6 or 7 you could not get hold of the base, and these are the things which would be the base for your class learnings in class 8 or 9. So my understanding is, always ensure that you have a strong hold of what you are studying. If you already have a strong hold, it's even better to reach out to further books, reach out to other aptitude books. There are a lot of books available. You can find these books online. And you can not just find this book. There are a lot of questions available. Suppose you have started solving
percentage chapter and you have done with the 6 class syllabus of percentage, you can go to class 7 syllabus of percentage, Google it, find questions from that and solve and see that what are the changes in the questions. If it is it becoming tougher, are you able to solve it without the 7 classes? If you are able to solve it, that's a very good thing. If you're not able to solve it, go back and see that is there is a problem with the concept or there's a new concept, and try to understand it yourself. I would always say that first read the book, try to understand it yourself and see that why are you not getting hold of it. And that way, I think if you are able to do this, I think you are preparing yourself for the aptitude tests that are going to come in future for you. This is a very good thing, whatever Ashish has told. আমি খুব সামারাইজ করার চেষ্টা করবো, যেটা পয়েন্টটা বার করা বললাম। নিজের বই পড়া, নিজের সিলেবাসটা জানা, সেটা খুব জরুরি। অনেক সময় হতে পারে যে ক্লাস 6-এ আমি ভালো করে পড়াশোনা করলাম না, ক্লাস 7-এ ভালো করে পড়াশোনা করলাম না, ক্লাস 8-এ গিয়ে চেষ্টা করেও পাচ্ছি না, রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। তার একটা কারণ হচ্ছে যে ক্লাস 6-7-এ ভালো করে পড়িনি, আমার কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার নয়। আশিসের কথা মতো কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার করা থাকলে পরের ক্লাসের যে পড়াগুলো আছে সেটা করতে খুব ভালো, মানে সুবিধা হয়। আর একটা জিনিস হচ্ছে, ধরো তোমার ক্লাস 6-এর পড়া হয়ে গেছে, ইউ ক্যান অলওয়েজ গো অ্যান্ড ট্রাই টু সলভ ক্লাস 7-এর কোশ্চেন অ্যান্ড সি যে তুমি পারছো কি পারছো না। যদি দেখো যে ওসব জায়গায় তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, কোনো মানে এক্সট্রা জিনিসগুলো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, তখন তুমি ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক টু ক্লাস 6 অ্যান্ড সি যে তোমার কোন কোন জায়গায় অসুবিধা রয়েছে, সেগুলো তুমি কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে নিতে পারো। তো গ্র্যাজুয়াল বিল্ড আপ ইজ ভেরি ভেরি নেসেসারি। আমি ক্লাস 6-এর পড়াটাকেও ভালো করে করবো, 7-এর পড়াটাকেও ভালো করে করবো, তবে গিয়ে আমি 8-9-এর পড়াটাকে ভালো করে করতে পারবো। নইলে কিন্তু ছোট বয়সে যদি আমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে, আমি কিন্তু বড় বয়সে বড় ক্লাসে গিয়ে খুব অসুবিধা হয়। Ashish, I think today, sometime of the day we were discussing how is this, if somebody is not able to prepare for aptitude test, not getting an avenue, I don't think other than Slato, there are many companies, many institutions who are providing aptitude test opportunity to students. Many people don't get that. How can Olympiads help the students in aptitude test? You are telling something like, if somebody cannot give the aptitude test, they can go forward and study the Olympiads, because we are not sure how many books are available for aptitude test for junior school students, but a lot of Olympiad things are available. So if you can reiterate that, Ashish. Right. So there are a lot of Olympiads. There government also organizes these Olympiads. There are Olympiads from International Maths Olympiad, International Science Olympiads. They have their own small study materials which you can take. So by appearing these Olympiads, if you're in class 6, they would be asking you questions which might be a bit tougher than your course curriculum. But a question, if you have a very strong hold of the concepts well in the class 6 itself, if not all the questions, many of the questions you would be able to solve. But if you have just mucked up the things, then in this exam you would get to know that you are not able to solve a lot of questions. That's because you have not got hold of the concepts well. Because how we are tested in schools are mostly replicative of what we have taught in the classes in schools. But when it comes to Olympiad, they don't know that what is being taught in your school. They don't know that what is being taught in an individual level. They know that what a person needs to know in a class 6 level, and on that basis they set the Olympiads. These Olympiads are definitely a bit tougher, but again they ensure that the concepts are being tested well. So, and they also have a ranking system, so you know that after the Olympiad, we know that where you are lying. Initially, I myself was not able to score good in this Olympiads, but I used to always take to understand that if I have ranked maybe a 501 in class 6, I just wanted to ensure that the next time I appear for the Olympiad, I am better than 500. I have a rank smaller than 500, less than 500. This way, I know that even I might not have reached rank 1, but over the year, I have improved myself. So I think that this way, and as I mentioned earlier, also comparing yourself with what were earlier is the best way to improvise yourself. So this is a very good thing, okay, যেটা আশিস বলার চেষ্টা করলো। স্কুলে যখন পরীক্ষা দিচ্ছি, আমার স্কুলের যে কোয়েশ্চেন হচ্ছে সেটা ক্লাসে যেটা পড়ানো হচ্ছে তারপরেই হচ্ছে। বাট যখন অলিম্পিয়াড হচ্ছে, অলিম্পিয়াড কিন্তু ভাবছে না তুমি স্কুলে কি পড়াশোনা করছো। অলিম্পিয়াড ভাবছে তোমার যদি ক্লাস 6-এর অলিম্পিয়াড হয়, ক্লাস 6 লেভেলে তোমার কি কি জানা উচিত। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আশিস যেটা বলছিল, আশিস যখন নিজে অলিম্পিয়াড দিত, ও হয়তো 500 র্যাঙ্ক করেছে, ও পরের বার ভাবতো যে এর পরের বার যখন পরীক্ষা দেবো তখন যেন র্যাঙ্কটা আমার কম হয়। তো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা অনেকের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় যে আমি ক্লাসে পরীক্ষা দিচ্ছি, ক্লাসে ভালো নম্বর পাচ্ছি,
পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছি, আমার নাম্বার অফ স্টুডেন্টসটা কিন্তু খুব লিমিটেড, আমি হয়তো 60-70 স্টুডেন্টস এর মধ্যেই দিচ্ছি। আমি যখন বাইরে পরীক্ষা দিতে যাবো, when it comes to aptitude অলিম্পিয়াড, তখন কিন্তু আমার থেকে অনেক ভালো স্টুডেন্টস থাকবে। আমাকে জানা জরুরি, বিকজ আমি যদি জানতে পারি, আমি যদি আমার র্যাঙ্কটা জানতে পারি, আমি প্রিপেয়ার করতে পারবো। আর আমি যদি প্রিপারেশন না করি, তাহলে কি হবে, ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসবে যখন আমাকে এই জিনিসটা, যেটা আমি 6-7 বছর আগে জানতে পারতাম, সেটা 6-7 বছর পরে আমি জানতে পারবো। তো অলিম্পিয়াড দেওয়াটা খুব জরুরি। দ্যাট ইজ ওয়াই স্লেটো থেকে আমরা লাস্ট কিছুদিন আগে অল বেঙ্গল ম্যাথস অলিম্পিয়াড কন্ডাক্ট করেছিলাম। আমরা কনস্ট্যান্টলি অলিম্পিয়াড কন্ডাক্ট করতে থাকছি ফর দি বেনিফিট অফ স্টুডেন্ট। যারা যারা এই অলিম্পিয়াড করতে চাও, ইনফ্যাক্ট যারা যারা অ্যাপটিটিউড পরীক্ষা দিতে চাও, এই আমাদের শো শুনছো, প্লিজ গো ফরওয়ার্ড এন্ড রেজিস্টার ফর দিস টেস্ট, বিকজ এই বেনিফিটস হচ্ছে। এন্ড অ্যাজ ইউ অল নো, স্লেটো কামস উইথ আ রিচ ব্যাকগ্রাউন্ড of engineers and IIMs and IITs and all these people, যারা এই যে কোর্সেস গুলো আছে, যে কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে, যারা বানাচ্ছে। নেক্সট, জিরাউল হক স্যার, কলেজ স্টুডেন্টস এর এক্সাম কেন নেওয়া হয় না? জিরাউল, আমরা খুব লিমিটেড স্কোপে কাজ করছি। আমরা বেসিক্যালি রুরাল অর্গানাইজেশন, মানে রুরাল লেভেলে আমরা কাজ করতাম। গ্রামীণ শিক্ষা, গ্রামের বাচ্চারা যাতে ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে, সেই জন্য বহু বছর কাজ করেছি। স্লেটো আমাদের এক্সটেনশন। স্লেটো অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা কৃত্রিম বুদ্ধি সম্পন্ন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা অ্যাপ বানানোর প্ল্যান ছিল। দ্যাট ইজ হাউ উই হ্যাভ কাম ফরওয়ার্ড টু স্লেটো। ভবিষ্যতে ডেফিনেটলি প্ল্যান আছে আমাদের, যারা কলেজ স্টুডেন্টস তাদের জন্য করা হবে। এই মুহূর্তে আমরা 8, 9, 10 স্টুডেন্টসদেরকে কেটার করছি। যদি তোমার ভাই বোন কেউ থাকে যারা ক্লাস 8, 9, 10 এ পড়ে, প্লিজ তাদেরকে জানিও। আমরা অল বেঙ্গল, অল ইন্ডিয়া লেভেল বোর্ড এক্সামস কন্ডাক্ট করি, অ্যাপটিটিউড টেস্ট কন্ডাক্ট করি, প্লাস আমাদের ম্যাথস কোর্সেস আছে, সেখানে আমরা স্পেশালাইজড গাইডেন্স দিই। যে গাইডেন্স গুলো তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ, সেই লেভেলে আমরা গাইডেন্স করি, which is very difficult to get, and স্লেটো এটা দিতে পারছে because of its background. Amit Malik, will you please suggest a few books for developing aptitude? Ashish, will you be doing this? Is there any book that you would want to suggest, or you have some different answer? As I said that definitely there are books school, but there are IQ books available. You can go to bookstores, you can go online and search. But I would suggest that for developing aptitude, it's very important that the book, again, as I mentioned earlier, the book which you are using currently, the school level book, try and understand the concepts well. Go deeper, Google them, and try to solve tougher questions. Try to and get hold of questions without getting as in, so for example, if you're starting a new, so for example, you're starting a new chapter, before it's being taught in class, just get hold of the concepts in the book which is provided to you. Try to understand the concept yourself. If needed, get some guidance on YouTube or online, and then solve the questions, and then go to class and try to understand that have you understood what you have actually understood, is it right or not. Go deeper, ask the teacher deeper questions into it, and this way I think that you would be getting a better idea of, so by this whole process, what you are learning is ensuring that you are able to ask the right questions, able to choose the right decisions, whether if you are able to solve the question, what are the problems which you are able to solve the question. When something is taught to in our class and we come back and solve it, we don't know that if you have actually understood the concept, or it's just that we have mucked up the formula being taught in the class and solved it. So I think with the help of self-learning through present books in the curriculum, you can develop an aptitude to help yourself further. অমিত, আমাদের পাস্ট শোতেও আমরা এই জিনিসটা বারবার বলেছি, রাইট ফ্রম আমাদের পাস্ট প্রথম শো যখন বিকাশ স্যার, তারপরে সুপর্ণা, এন্ড টুডেজ আশিস, স্কুলের বই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। স্কুল বুক ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওটাকে একদম নেগলেক্ট করা উচিত নয়। স্কুল বইটাকে ভালো করে পড়া উচিত, ওর কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার করা উচিত। বাইরে যদি তুমি আলাদা করে পড়তে চাও, আমি আশিস ওয়াজ টেলিং, দেয়ার আর আইকিউ বুকস অ্যাভেলেবল, সেগুলো পড়তে চাও, আমরা কোনো বুকস রিকমেন্ড করবো না। আমাদের তরফ থেকে, স্লেটোর তরফ থেকে আমরা এইরকম অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড আমরা প্রিপারেশন করাই। যারা যারা আমাদের স্লেটো কোর্সেস নিয়ে থাকে, যতটা সম্ভব হয় আমরা প্রিপারেশন করাই। এই যে কনসেপ্ট ক্লিয়ার স্কুল বইয়ের, সেই কনসেপ্ট নিয়ে আমরা প্রচন্ড ভাবে কাজ করি, যাতে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হতে পারে। প্রচুর লেকচার থাকে, প্রচুর কুইজেস থাকে, প্রচুর টেস্ট থাকে, আমরা করাতে থাকি। ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইফ ইউ আর ইন, তোমার যদি স্কোপ থাকে, ইউ ক্যান অবভিয়াসলি বিকাম আওয়ার স্টুডেন্ট, স্লেটো স্টুডেন্ট হতে পারো। আই এম ইন ক্লাস 9, হাউ শুড আই প্রিপেয়ার ফর দিস টেস্ট? অর্ঘদীপ মোদক। অর্ঘদীপ, এগেন স্কুলের বই পড়ো, আমরা এক্সট্রা কিছু বলবো না।
স্কুলের বই পড়ো, তোমার স্কুলের সিলেবাস থেকে ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্রই আসবে। I am weak in maths. Will this test have maths related questions? How should I prepare? রূপম প্রামাণিক, কোন ক্লাস জানলে ভালো হতো? স্কুলের বই পড়ো। তোমার যদি মনে হয় যে ম্যাথসের কোনো ডাউট আটকে গেছে, প্লিজ গো অ্যান্ড ইউজ দ্য আস্ক আ ডাউট ফিচার। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে কোনো ম্যাথসে তোমার ডাউট হলে আমরা তোমাকে বলে দেবো। ইন কেস ইউ ওয়ান্ট টু এনরোল ইন স্লেটো কোর্সেস, প্লিজ গো ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ডু, তোমার হেল্প হয়ে যাবে। ইজ দিস এ টাইম বাউন্ড টেস্ট? ইয়েস, 1 hour 30 minutes is the duration of this test. Ritam, I am in class 9th when I wrote the Olympiad test in December. Now I am in class 10th. I cannot appear for the mock board. Can I write this test? Yes, Shayan Chakraborty. Yes, Shayan, তুমি সবাই ক্লাস 10 এ উঠেছো, you can always go forward and take this aptitude test. I recently took Slato subscription. Will the maths courses in the app help me prepare for this aptitude test? Yes. যা যা ম্যাথস কোর্সেস আছে, তুমি যদি 8, 9, 10 এ পড়ো, বিশেষ করে 9, 10 এর কোর্স তুমি যদি নিয়ে থাকো, 9 এ যদি তুমি পড়ো, তুমি যদি 9 এর কোর্স গুলো দেখো, দেখবে ওখানে যা যা আছে তোমার ডেফিনেটলি ওখান থেকে যদি তুমি ভালো করে পড়ো, তোমার এই কোর্স করতে প্রচন্ড অ্যাপটিটিউড টেস্ট পরীক্ষা দিতে খুবই সুবিধা হবে। Will this test have a section in Bengali question paper like the previous test? অনন্যা ঘোষ, ডেফিনেটলি ইংলিশ আর বাংলা দুটোতেই কোশ্চেন হবে। I am an existing student of Slato. How can I write the test? অমৃতা হালদার, তোমার ড্যাশবোর্ডেই আছে, অপশন পাবে অল ইন্ডিয়া অ্যাপটিটিউড টেস্ট, ওখানে গিয়ে রেজিস্টার করে নাও। দরকার পড়লে এগেইন ইউ ক্যান ইউজ দ্য আস্ক আ ডাউট ফিচার। তোমাকে আমাদের যারা আছে স্লেটোর তরফ থেকে যারা হেল্প করে, তারা তোমাকে হেল্প করে দেবে। I am a class 8 student. I have written an aptitude test before that I couldn't complete on time. Can you please advise? Shubhoshri Bishwas. Ashish, do you have any, like feedback on how to complete tests on time? Actually, that's a very, important question. Like a lot of students take time to, and they're not able to complete things on time. How Right. did you do actually? What was your strategy? Right. So the aptitude test is not similar to the test which we do in our school exams, where we have a 100-mark paper and there are a lot of students who are able to complete the full exam. As you grow further in your career, as you grow into education more, as we are in right now, I'm studying MBA. So even if there's a 100-mark paper, the time is such that it's almost impossible to score full marks a lot of times. It depends on how tough the paper is, and maybe that the paper is definitely there's a time restriction to it. The reason that they don't want to see that if I'm able to solve all the questions or not. For that, they can just give me the questions, say that solve it by tomorrow. I can solve it and come tomorrow and say that I know the concept. The aptitude test, as I've mentioned previously several times, that it tests decision making skills. What questions are you choosing? How are you logical reasoning skills? That if you are you logically able to understand that what to avoid, what to attempt, getting hold of what is good for you. I think these are the skills which the aptitude test would be testing, and for that, a lot of times the questions are more than what you can attempt, to ensure that they would set some hard questions into the paper, which would be ideally avoided because they would be taking more time. So it's in that scenario you have to find easier questions and attempt that. So depending on what kind of exams which you are giving, there should be a strategy, and rather than focusing on attempting full marks, getting full marks, which should not be the case. The case should be getting the maximum marks which you can score. So জানা গেল শুভশ্রী, অ্যাপটিটিউড টেস্টে এমন হতে পারে যে প্রচুর কোশ্চেন আছে। ইট ইজ নট নেসেসারি যে তোমাকে সব কোশ্চেন আনসার করতে হবে। এটা স্কুলের পরীক্ষা নয় যে আমি পরীক্ষায় 100-এ 100 পাবো, অ্যাপটিটিউড টেস্টে 100-এ 100 পাবো। ইটস নট লাইক দ্যাট। দ্য স্ট্র্যাটেজি ইজ যে তুমি কোন কোশ্চেন গুলো অ্যাভয়েড করছো, কোন কোশ্চেন গুলো চুজ করছো। সহজ কোশ্চেন গুলো আগে পরীক্ষা দাও, কঠিন গুলো পরে করো। সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট অ্যাপটিটিউড টেস্ট। তোমার কোশ্চেন পেপারটা সলভ করাও একটা স্ট্র্যাটেজি। I sat for Olympiad test. I found it to be very tough. It was for class 7, 8, 9. Will the aptitude test also be tough? Priyanka Ghotok, aptitude test this time we have done it in such a way যে class 7 এর question আলাদা, 8 এর question আলাদা, 9 এর question আলাদা, so that you don't find it to be very very tough. So it will be easier. It will be easy. I am a guardian
to a class 8 student, I like your concept very much. I want to learn benefits of this test. Shumana De. As I was, Shumana De, as Ashish যেভাবে বলছিল, benefits of this test are huge. First of all, মানে not only exam clear করতে সাহায্য করছে, it helps the student to get prepared for the real world. যে সে কিভাবে ডিসিশন নেবে, আজ আশিস বলছিল এটা যে শুধু এমবিএ স্টুডেন্টস বা তাদেরকে দিতে হবে তা নয়, যে পেন্টার সেও দিতে পারে, যে আর্টিস্ট সেও দিতে পারে, বিকজ সবারই ক্ষেত্রেই অ্যাপটিটিউড জিনিসটা লাগবে। এবং কর্পোরেটসরা যখন জবের ইন্টারভিউ করে এটাই টেস্ট করে, বিকজ মার্কস তো স্কুলে পড়ে এসছে, কিন্তু যখন চাকরি করছে সে কিভাবে ডিসিশনস গুলো নেবে, আর যে পেশা আছে সেই পেশাতে কর্মজীবনে সে ডিসিশনস গুলো কিভাবে নেবে। সো দ্যাট ইজ দ্য বেনিফিট অফ দিস অ্যাপটিটিউড টেস্ট। আর অ্যাপটিটিউড টেস্টে প্রিপেয়ার হলে অনেকটা জানা যায় যে অ্যাকচুয়ালি তোমার যখন অ্যাপটিটিউড টেস্টে পরীক্ষা দেবে আপনার স্টুডেন্ট, তখন সে অ্যাকচুয়ালি জানতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গাটায় আছেন। দ্য ইভ্যালুয়েশন হ্যাপেন্স। আশিস যেটা বলতে চাইছে যে ইভ্যালুয়েট করো নিজেকে যাতে তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে কিনা, এই ইভ্যালুয়েশনটা হয়ে যাবে। যদি খুব ভালো নম্বর আসে, যদি পারছে কোয়েশ্চেন্স গুলো, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার আছে। আর যদি সেটা না হচ্ছে, ইউ অলওয়েজ হ্যাভ অ্যান অপশন টু রিভাইজ ইউর সিলেবাস যাতে তোমার কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার হয়ে যায়। My child is in class 9th. I recently wrote Olympiad test and will take the aptitude. How can I get your courses? তথাগত সামন্ত, you can get our courses by subscribing. ওখানে যে কোনো কোর্সেসে যাবে, ওখানে বাই অপশন আছে, ওখানে সাবস্ক্রাইব করতে পারো। যদি পেমেন্টের কোনো অসুবিধা হয় অ্যাপ থেকে পেমেন্ট করতে পারো, যদি কোনো পেমেন্টের অসুবিধা হয় আস্ক আ ডাউট ফিচার ইউজ করে পেমেন্ট অপশনস, উই হ্যাভ অল সর্টস অফ পেমেন্ট অপশনস, ফোন পে, পেটিএম, ইন্টারনেট ব্যাংকিং। ইনফ্যাক্ট যদি কোনো সাইবার ক্যাফে কাছে থাকে সেখানে গিয়ে ক্যাশ ডিপোজিট করে, গুগল পে, ইউপিআই, এনিথিং দ্যাট ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, all sorts of payment options are there. Even bank account out there, you can take the courses that way. What is meant by logical reasoning? What can I accept? Shobita Khandra. Ashish, we don't have much time. Can you give me a small thing on what is logical reasoning and how you can, what is it about in a very short way? Right. A logical reasoning is basically stimulating of a real life scenario where we have a lot of data, a lot of content, and here the examiner would ask you questions on these bases. So you have to understand the question and understand that, get the hold of right logic and understand the question and answer these questions. The logical reasoning is in a way to stimulate the real life world of getting when we have a lot of data, a lot of content, logically understanding them and answering questions. Shobita Khandra, logical reasoning is all about this real world. অনেক ডেটা আছে, কিভাবে ডিসিশন নিচ্ছি, ইট ইজ অল অ্যাবাউট দ্যাট। কোশ্চেন পেপার, কোশ্চেন আমাদের যা আসে সিম্পল লজিক্যাল রিজনিং কোশ্চেন থাকবে, ইউ নিড নট বি ওয়ারিড পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য। রেনেশান ঘোষ, I have tuition tomorrow, I have to study now, may I leave the class? Yes Reneshan, you can leave now. আমাদের স্লেটো অ্যাপে এর লিঙ্ক থাকবে, আমাদের ফেসবুকে এটার লিঙ্ক থাকবে, প্লাস আমি ডেফিনেটলি বলে দেবো স্লেটো ক্রিউ যারা আছে তারা তোমাকে পার্সোনালি গিয়েও যদি এর লিঙ্কটা তোমাকে দিয়ে দেয়, then you will get to see this, so you need not worry. And কোনো কোশ্চেন থাকলে you can always get back to us. Ashish is a very own person. Ashish and we have been working together for last 1 year. আমরা অনেক রুরাল প্রজেক্টসেও কাজ করেছি, আশিস অনেক রুরাল এরিয়াতে এসে আমাদের সাথে কাজ করেছে। So anything you have questions for Ashish, we can always get to Ashish and we will give you that answer. Where to see the courses? Rishabh Shaw, Slato app এ ড্যাশবোর্ডেই ম্যাথস কোর্সেস 8 9 to 10 আছে, 8 9 10 আছে, 8 to 10 আছে, ওখানেই তুমি দেখতে পাবে। Aheri Bob, how can I avoid silly mistake? This is a very important question, Ashish. I also have that question. How can I avoid silly mistakes? Because what I used to do was I used to think something else, write something else, and go back and remember something else. Silly mistake is something I say that everyone does, even till day I would be doing, and everyone would be doing there. It's always about how more or how much less you can do. This is a silly mistake is in a way testing your concept of attention to details, how good you are able to pay attention to details. Again, this is a very important skill to have. So try to start meditating more, or try to focus, do things which you can help to increase your focus. By this you can try to reduce silly mistakes. Completely evading silly mistakes is something, it's like getting perfect, and it's very tough to be perfect. Aheri Bob, কথাটা খুব সুন্দর. It is very tough to be perfect. You are a human.
হিউম্যান বিংস মেক এরার্স, আমরাও করি এরার। যেটা অ্যাডভাইস হয়, আমি নিজেও যেটা করি, মাথা ঠান্ডা রাখা খুব জরুরি, মেডিটেট করা খুব ভালো। যখন কোনো কাজ করতে যাচ্ছ, ইউ ক্যান অলওয়েজ টেক আ ডিপ ব্রেথ, এক্সেল, প্র্যাকটিস ব্রিদিং এক্সারসাইজেস। তারপরে তুমি যদি দাও, অবভিয়াসলি তোমার যদি মাথা ঠান্ডা থাকে, ইটস লাইক ওয়াটার। একটা জল যদি খুব ক্লিয়ার হয়, ইউ ক্যান সি দ্য depth of the water, what is the bed of the sea, the bed of the river, you can see that. But জল যদি স্বচ্ছ না হয়, you cannot see anything. So mind is like that. তোমার মাইন্ড যদি ক্লিয়ার থাকে, ফোকাস থাকে, তোমার সিলি মিস্টেক্স হবে না। বাট স্টিল ইটস নট সামথিং যে খুব একটা ক্রিমিনাল কেস কিছু, যে সিলি মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে, ভয় লাগছে। ইউ শুডন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট, ইউ শুড টেক ইট ভেরি ইজিলি। খুব সহজে নাও, মাথা ঠান্ডা রাখো, মেডিটেট করো, ফোকাস রাখো, তোমার সিলি মিস্টেক ডেফিনেটলি দূর হয়ে যাবে। ডেট অ্যান্ড টাইম অফ দ্য এক্সাম, 31st of January, 11:45 a.m. is the date of the exam. 30th of January is the last date of registration. There are Slato courses available for class 8, 9, 10, ICSE, CBSE board in English and Bengali. যে কেউ চাইলে যখন খুশি রেজিস্টার করতে পারো। We provide you expert guidance. দেখতেই পাচ্ছ the type of shows that we are doing. We try to bring in experts, and যাতে তোমরা এতে সুবিধা হয়, মানে it's very good. অলিম্পিয়াড এক্সাম যারা দিয়েছো, আমরা তাদের প্রত্যেকের ফিডব্যাক সেটা দিতে দিতে চলেছি অ্যাপের মধ্যে। অলিম্পিয়াড এক্সামে যারা কৃতকার্য হয়েছে, যারা বড় হয়েছে, মানে যারা যারা টপ র্যাঙ্ক করেছে, তাদের ফিডব্যাক, তোমরা সেই ফিডব্যাক গুলো দেখতে পারো, জানতে পারবে অনেকটা। উইল দেয়ার বি নেগেটিভ মার্কিং? তৌশিফ মন্ডল, তৌশিফ, নো, দেয়ার ইজ নো নেগেটিভ মার্কিং। আমরা অযথা প্রেশারাইজ করতে চাইনি, যদিও কম্পিটিটিভ এক্সামস এর ক্ষেত্রে দেয়ার আর নেগেটিভ মার্কিংস, বাট the mentors that we have, তারা বলেছে যে it is not necessary that we have negative marking, তো নেগেটিভ মার্কিং কোনো কিছু থাকবে না। রিপিটিং এগেন, স্লেটো স্লেটো যেটা করার চেষ্টা করছে, এই যে এক্সপার্ট গাইডেন্স যেটা তোমাদেরকে আমরা বলছি যেটা পাওয়া উচিত, সেই এক্সপার্ট গাইডেন্সটা তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর আ লং 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 টাইম। আমরা মোস্টলি গ্রামীণ শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছি। গ্রামের দিকে তোমরা এখনো জানো, অনেক ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার্স থাকে, যারা প্রথমবার, যাদের বংশে প্রথমবার কেউ পড়াশোনা করছে, তাদের লাইফে অনেক চ্যালেঞ্জেস থাকে, তাদের হয়তো এবিসিডি অ ক খ চিনতে অনেক অসুবিধা হয়, তারা ভালো এডুকেশন অনেক সময় পেয়ে ওঠে না, মানে নানান সামাজিক কারণ বা বাড়ির প্রবলেম, অনেক কিছুতে। আমরা তাদের নিয়ে মোস্টলি বহু বছর ধরে কাজ করেছি। আমাদের স্লেটোর ব্যাকগ্রাউন্ড কমপ্লিটলি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আইআইটিস অ্যান্ড আইআইএমস এরকম। সেই জন্য এই স্লেটোটাকে বানানো হয়েছে এটার উদ্দেশ্যেই যে this will be the next generation artificial intelligence learning solution, একটা কৃত্রিম বুদ্ধি সম্পন্ন পড়ানোর পদ্ধতি, যেটার সাহায্যে আমরা স্টুডেন্টসদেরকে ভালো কন্টেন্ট, ভালো শিক্ষা পৌঁছে দিতে পারবো। অ্যান্ড র্যাঙ্ক হোল্ডার্স এর ভিডিও এর মধ্যেই থাকবে। I think the rank holders video will be at the end of the session. You can watch that actually. Ashish, like before it's been a long time, almost 1 hour. If we have to wind up, if you have to give your last, minute of advice to all the students before we wind up today, for today, and obviously, give a message that, if students want, they can always reach out to you via us. They can ask you any sort of questions. And we have got a great campus. আমাদের অফিস IIM ক্যালকাটার ভেতরে, IIM ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্ক, 133 একর্স এর উপর একটা ক্যাম্পাস আছে, পুরো গাছ গাছ গাছ, 7খানা লেক আছে। যদি কোনোদিন কারোর ইচ্ছা হয়, they can always come to our office at IIM Calcutta Joka. Ashish, like your concluding speech to to conclude this show actually. Sure. So, just that I would just suggest that whatever you do, try to see that how we're learning through that. This might not be, and by this you are ensuring that you are not doing things only for getting marks. Try to have a bigger aim in life. And right now, when you are in school days, the only thing which the restricted through knowledge, I think that you just only need to focus on improving yourself, trying to always try out new things. Don't restrict yourself that you can't do this or you can't do that. It's always beneficial to try out new things. You never know that if I thought that I was not a good student, and even if I work hard, I would not have been able to score good. I might not have ended up in IIM Calcutta. So always try out new things, be confident, and not be afraid of failure. If you try, definitely failure would come.
sometime, but it's always because of these failures that sometime you get a big success, and what that's what we all wait for. ফেলিওর তুমি যদি চেষ্টা করা বন্ধ করা উচিত নয়, কনস্ট্যান্টলি চেষ্টা করা উচিত। তুমি চেষ্টা করলেই তুমি ফেল করবে, যদি তুমি চেষ্টা না করো তুমি ফেলও করবে না। তো ওয়ান ওয়ে টু লুক এট দিস ইজ দ্যাট আশিস যদি যতই পরিশ্রম করতো, কিন্তু আশিস যদি নিজেকে মনে করতো, নিজেকে মনে এটা না করতো যে আমি পারবো, ওর সব পরিশ্রম বৃথা যেত। তো ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ইউ নিড টু বিলিভ ইন ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউ নিড টু বিলিভ দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইট। তুমি যদি এটা বিশ্বাস করো, তারপরে হার্ড ওয়ার্ক করো, ডেফিনেটলি তুমি যেটা হতে চাও সেটা তুমি সফল হবে। থ্যাংক ইউ আশিস। Ashish, we'll be winding up this, session. Ashish is the student of IIM Calcutta. Ashish has been working with us for the past 1 year in various decision-making related work for our rural education projects. And Ashish is a great student. Thank you, Ashish, for giving this wonderful time. It really has been a privilege. Before we conclude, the crew at Slato app will be showing you some Slato testimonial videos. Watch out for that, and then we'll end this show. Actually, over to the crew at Slato. Thank you so much, Subhajit. Yeah, just hold on. We have some testimonial videos coming up. Okay, sure. হ্যালো, আমার নাম রূপম মাইতি আর আমি ক্লাস 9 কল্যাণী সেন্ট্রাল মডেল স্কুলে পড়ি। আমি কিছুদিন আগে অল বেঙ্গল ম্যাথ স্কলারশিপ অলিম্পিয়াড এক্সামের নাম শুনেছিলাম, যেটা স্ল্যাটো অর্গানাইজ করেছিল। আর ওই এক্সামে প্রথমে একটা প্র্যাকটিস টেস্টেরও সিস্টেম ছিল, ওটা একটা অ্যাপে হয়েছিল। আর আমার এক্সাম দেওয়ার পর আমার র্যাঙ্কও খুব ভালো এসেছে, আমি ফার্স্ট র্যাঙ্ক করেছি। আমার খুব ভালো লেগেছে এক্সামটা দিয়ে। আর যত আমরা বেশি এক্সাম দেব, আমাদের কনফিডেন্স আরও বেশি বাড়বে। আর আমি অন্যান্য স্টুডেন্টদেরকেও রেকমেন্ড করব এই এক্সামটা দিতে। থ্যাংক ইউ স্ল্যাটো, আমাকে এই অপরচুনিটি করে দেওয়ার জন্য। It was a wonderful testimonial. Hello, I'm Argo Oja, Family Behavior Public School, Makuda. On 19th December 2020, I took the exam which is conducted by SLATO, namely the All Bengal Math Scholarship Olympiad exam. From the exam, I came to know about my weaknesses and strength, and now I can act accordingly in the near future so that I do not repeat the same mistakes again and again. And I really thank SLATO for providing me the platform where I could test myself. Thank you. Hi, I am a student of class 7 of the BSS school. I appeared for this SLATO examination and stood third on the basis of all Bengal rank. The SLATO examination was set to emphasize the knowledge of students to give them the feeling of competitive exams. I have appeared for various examinations in this year like FITG, Big Bag, Akash, Pathfinder, VMC and many more to tell. SLATO was an app-based examination which was conducted to test the real potential of students in the field of mathematics. Maths is such a subject which needs to be nurtured from the roots to taste its real fruits. The paper was of a good standard, having sums of higher classes too. To talk in a more detailed manner, the paper had sums of AP series, sequence, permutation and combination, time sums, and many more. The Olympiads which I have given and also will be giving along with SLATO boosted my knowledge in the areas of mathematics and science. Especially talking about SLATO, it helped me a lot in comparing my potential with other students, and I really want to give this examination next year. Lastly, as an advice, I tell my dear friends to spend a minimum of 2 hours every day on solving sums from various books and make an attempt to give this examination to test your real hard work in mathematics. My name is Midan Ghosh. I read in DAV Model School, Durgapur in class 8. I had given All Bengal Maths Olympiad through SLATO app this year. It was a very good Olympiad and it helped me to learn a variety of new questions. It was organized very well and I had no problem in giving the exam.
The future part aspirants who wants to give this exam can give the exam via Slato app and can register previously for it. It helps the students to accumulate with new types of questions, and the students also wants to give in the future can practice more and more questions and then can appear for the exam. They will not have any problem to appear for the exam. Thank you. Hello, my name is Diptangshu Chakraborty, presently studying in class 8 at Julian D. School, Ganganagar. I have secured the second position in All Bengal Math Scholarship Olympiad conducted by SLATO on the 19th of December 2020. In this testimonial, I would like to share a few points highlighting the uniqueness of this examination. First of all, the questions which I faced in this examination were up to the mark and very challenging. Secondly, the mode of this examination was far away from complexity. I really liked such friendly and competitive nature of the examination. So, it's my honest request for the future aspirants to take this type of examinations with a challenging frame of mind and adjudge yourselves in the competitive arena of today's world. It is undoubtedly the best platform. Thank you. Is it over? Yeah, I think we are done with the testimonials. Thank you so much, everyone. Thank you, Ashish. Thank you. Have a great night ahead. Bye bye. Thank you. Bye. From Plato. Bye from Krishworks. Bye from I am Calcutta Innovation Park. Bye bye. Thank you. Winner, ladies and gentlemen, Naveen Soch of the Year award goes out to Krishworks Technology and Research Labs Private Limited. Can we give a loud round of applause? The entire team, can we please have you on stage? नवीन सोच of the year award, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें मंच पर